IP PYQ series of 8th unit of second year zoology, that is applied biology. So this is IP PYQ series and very important questions. So the topics which are generally covered in this particular unit 8 of applied biology is animal husbandry, poultry management, bee management, fisheries, biotechnology and its applications, vaccines, molecular diagnostics, gene therapy, transgenic animals, cancer biology, stem cells, and also biomedical technology. So in this channel, we are going with all the things which are 100% free of content. And subscribe to our channel, like and share with your friends, and write down the comments within the comment box, and we can go with the topic now. So first we are going with the very short answers, that is 2 marks. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ద డైరింగ్. So dairying or nothing but it is about the dairy products and the dairy industry. So it is about the breeding, feeding and also management of the milk animals. So it's about the breeding of the superior quality, feeding and also management of the milk animals. It's about the production, processing and marketing of the milk and the milk products on the economic basis. So second వచ్చేసి mention any two advantages of inbreedings. సో ఇన్బ్రీడింగ్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు చాలా సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఉన్న బ్రీడ్స్ని ప్రాపర్గా దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది, అంటే ప్రాపర్గా వాటి మధ్యలో సెక్షువల్ రిలేషన్ పెట్టడాన్ని మనం ఇన్బ్రీడింగ్ అంటాం అనమాట. సో ఇన్బ్రీడింగ్ వల్ల ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద హోమోజెనిసిటీ, దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ యూనిక్నెస్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద వే ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ప్యూర్ లైన్ animals, and we can also see about the accumulation of the superior genes and also elimination of the undesirable genes అనమాట. So third question వచ్చేసి distinguish between the outcross and the crossbreed. So outcross is nothing but it is generally we can see that mating of animals of same breed. So if you are generally causing the mating of animals of belonging to same breed and for 4 to 6 generation, then it is called as outcross. And we can see what is crossbreed. Crossbreed is nothing but we are trying to mate the two individuals like superior males of one breed. So taking the superior males from one breed and superior females from the another breed and trying to cross them to get the product that is the crossbreed. So define the terms layer and boiler. So layers are these are the birds which are exclusively maintained for laying the eggs, whereas boilers are the birds which are generally involved in raising the chickens for about 8 to 10 weeks and sent to the market. So coming to next one, what is apiculture? So apiculture is nothing but called as culturing of the honeybees, that is the bee keeping, and it is also involved in the maintenance of beehive and also production of honey and the wax. Sixth question వచ్చేసి define the term fisheries. So దీంట్లో చూసుకుంటే fishery is nothing but it's an occupation or industry for catching, processing, storing and selling of the fishes and the shellfishes and also any kind of aquatic animals for the human consumption. So seventh question వచ్చేసి differentiate between the aquaculture and pisciculture. So aquaculture is nothing but it's about the culturing of fishes and aquatic organism, whereas pisciculture is the one which is generally exclusively culturing and breeding of the fin fishes anamata. So that is nothing but called as pisciculture. So aquaculture ante it is including all the aquatic animals, whereas fin fishes ante especially ga మన cartilaginous related fishes ఏవైనా culturing చేస్తే దాన్ని pisciculture అంటాం. So next one, explain the term hypophysation. So hypophysation is nothing but it is including the breeding or it is generally called as artificial breeding. So artificial breeding is also called as hypophysation, and we can see pituitary extract, that is the extract from the pituitary gland is injected into the fishes, which is inducing for the seed production. So making the animal ante we are causing the animal to show the artificial symptoms of releasing the eggs and the breeding anamata. So ninth question వచ్చేసి list out the two Indian carps and two exotic carps. So Indian carps are nothing but called as katla and libio, whereas the exotic carps are nothing but the grass carps or the silver carps.
10th క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ 4 ఫిషెస్ బై ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. సో దీంట్లో మనకు కాడ్ లివర్ ఆయిల్ కానీ, లేకపోతే షార్క్ లివర్ కానీ, omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానీ, దీస్ ఆర్ ద వన్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ obtained ఫ్రమ్ ద ఫిషెస్ అండ్ యూస్ ఫర్ ద డైట్ సప్లిమెంట్స్. So what is the term vaccine? So vaccine is nothing but it's a biological preparation where it's try to improve the immunity of a particular disease anamata. So దీంట్లో చూసుకుంటే typically a vaccine can be having any kind of weakened or disease killed organism. Sometimes we can have the proteins of microorganisms, or sometimes we can have the parts of the microorganisms. So vaccines అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దాన్ని biological preparation లా చూడాలి, and it is the one which is completely consisting of whole organism of bacteria or viruses, whether it may be completely inactivated or partially inactivated, that is it can be killed or it can be completely weakened, or sometimes it may contain certain particles of the microbes. So example, coronavirus and also polio virus, that is oral polio virus. And 12th question వచ్చేసి what is ADA stands for and what is the deficiency of ADA, which disease we are getting. So ADA is generally stands for adenosine deaminase. This is the enzyme which is very much important for the immune system to function. So ADA deficiency generally causes severe combined immunodeficiency syndrome. So define the term transgenic animals. So here we can see the transgenic animals ఏవైతే ఉన్నాయో, these are the animals which are generally expressing the DNA which is from the other source. So any transgenic organism is generally called as transgenic organism based on the creation. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం these are the organisms which are not only expressing their own genome, they are also consisting of gene which they obtain from the other organism అనమాట. So ఇక్కడ చూసుకుంటే for example we can see that emphysema can be treated by using the alpha-1 antitrypsin, that is a human protein can be used, which is a creation of transgenic animal యొక్క product ఇది, which is involved in the emphysema, that is removal of the blockage of the pulmonary tissue. So 14th question వచ్చేసి what is the popularly called as guardian angel of the cell's genome. So it is called as P53. సో ది P53 జీన్ ఏదైతుందో దాని యొక్క జీన్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతున్నాయో, దట్ ఈస్ P53 ప్రోటీన్స్, దే ఆర్ జనరలీ కాల్డ్ యాజ్ guardian angels of the cell's genome అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ద జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఎస్పెషల్లీ సెల్ డివిజన్, సెల్ సైకిల్ కంట్రోలింగ్లో కానీ, ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద జీనోమ్లో కానీ చాలా ప్లే చేస్తుంది. ఇట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ స్టాపింగ్ ద G1 చెక్ పాయింట్ అండ్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ద రిపేర్ ఆఫ్ ద డ్యామేజ్ DNA. సో 15th క్వశ్చన్ వచ్చేసి లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ 4 ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ సెల్స్. సో క్యాన్సరస్ సెల్స్ యొక్క 4 ఫ్యూచర్స్ ఏందో రాయమంటున్నారు. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ దే కంటిన్యూస్లీ డివైడ్ అండ్ గ్రో. సో దే కంటిన్యూస్లీ గ్రో అండ్ డివైడ్, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి దే క్యాన్ ఈజీలీ డిటాచ్ ఫ్రమ్ దేర్ పొజిషన్ అండ్ దే కెన్ గో అండ్ రిసైడ్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టిష్యూ ఆర్ ద ఆర్గన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దే డోంట్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇనిబిషన్, దట్ ఈస్ వీ కెన్ సీ దే డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాపర్టీ బికాస్ దిస్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ generally holding the tissue or holding the cells in a proper way. That is, if the cells are coming in contact with all the cells from all the side, they stop division. So this theory, this property is called as contact inhibition. This is generally lost in the cancerous cell. And coming to next one, they can able to alter the programmed cell death, that is the apoptosis, or the cell death can be altered by them, and they can overdrive it and cause the cells to undergo cell division and live long for longer period of time. And coming to that one, and also they have the ability of creating the new blood vessels, that is vascularization, that is allowing the cells to have a proper blood circulation. And 16th question వచ్చేసి what is tomogram. So tomogram ante it's a 3D cross sectioning of picture of the part of the body, that is called as CAT scan. So CAT scan is a medical imaging method where we can see several beams of the X-rays anamata. So this tomogram can be used to scan the brain to locate the blood clots, tumors and fractures within the head. So 17th question వచ్చేసి what is MRI scan and how it is generally harmless.
సో ఎంఆర్ఐ స్కామ్ని చూసుకుంటే మనము దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్ అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ యూజింగ్ ద మ్యాగ్నెటిజం, రేడియో వేవ్స్, అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ కంప్యూటర్ విచ్ ఈస్ జనరలీ క్రియేటింగ్ ద బాడీ ఇమేజెస్. సో ఎంఆర్ఐ డజంట్ use any kind of ionization radiation. It is using the magnetic rays. So it is not using any ionization radiation, that is the X-ray. So MRI scanning is very safe procedure. So 18th question వచ్చేసి what is electrocardiography, that is ECG, and what are the normal components of the ECG. సో ECG అంటే ఏంటంటే దాన్ని ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రఫీ అంటాం, దట్ ఈస్ ECG షార్ట్ ఫామ్లో అంటాము. సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రికార్డింగ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ విచ్ ఆర్ టేకింగ్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద హార్ట్ డ్యూరింగ్ ద హార్ట్. సో నార్మల్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ద ECG చూసుకుంటే PRQST అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 4 కాంపనెంట్స్ విచ్ ఆర్ ద న్యాచురల్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ద ECG అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఇంటర్వెల్స్ ఏవైతున్నాయో పిఆర్ కానీ, సో ద పిఆర్ ఇంటర్వెల్ చూసుకున్నా, లేకపోతే మనము QT ఇంటర్వెల్ చూసుకున్నా, లేకపోతే RR ఇంటర్వెల్ చూసుకున్నా, సో ఈ ఇంటర్వెల్స్ ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ ఇంటర్వెల్స్ అంటాం అనమాట. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద PR అండ్ వీ క్యాన్ సీ QT అండ్ RR. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as డిఫరెంట్ ఇంటర్వెల్స్. అండ్ వీ క్యాన్ సీ ద సెగ్మెంట్స్ వచ్చేసి మనకు ST సెగ్మెంట్ అనేది ఒకటి ఉంది, దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ హియర్. So here we can see this is the ST segment, this is the PR segment, whereas the entire time interval which is taking place is called as waves, and also that is we can also say them as an intervals. And also there is a complex called as QRS complex. So ikkada QRS complex chuskunte this is the one. So these are very much normal when there is a normal heartbeat. When there is an abnormal reaction or abnormal things are going, we can see the change in the ECG in terms of all the waves, that is PRQS, QS and T waves can change. Even we can see the intervals can able to elongate or they can shorten, and we can see the segments like ST segments call also can change, and the complexes like QRS complex will also be changing. So 19th one వచ్చేసి what is the prolonged PR interval indicates. సో ద ప్రొలాంగ్ పిఆర్ ఇంటర్వెల్లో చూసుకుంటే మనకు నార్మల్ పిఆర్ ఇంటర్వెల్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 0.12 to 0.2 seconds, whereas prolonged PR interval చూసుకుంటే they generally involved in delay in the conduction of the impulses. So when there is a delay in the conduction of impulses, that is prolonged PR, we can see that there is a problem of supplying of electrical impulse from SA node to the AV node. So differentiate between the primary and secondary antibodies. So what are primary antibodies? So primary antibodies are the one which are generally have the reactivity. So the primary antibodies ఏంటంటే first they are the ones which are generally react with the antigen. So that is the primary. So what is secondary antibody? The secondary antibodies are the one which in turn binds with the primary antibodies అనమాట. So 21st వచ్చేసి which substance in the sample are detected by the direct and indirect ELISA respectively. సో ఎలిసా వచ్చేసి డైరెక్ట్ ఎలిసా టెస్ట్ చూసుకుంటే దాన్ని మనం యూస్ టు డిటెక్ట్ ద యాంటీజెన్, వేరస్ ఇండైరెక్ట్ ఎలిసా చూసుకుంటే వీ జనరలీ యూస్ టు డిటెక్ట్ ద యాంటీబాడీస్ అనమాట. So how many amino acids and polypeptide chains are generally present within the insulin? So insulin వచ్చేసి దానికి 51 amino acids ఉంటాయి. దాంట్లో chain A, chain B and 2 chains ఉంటాయి. So chain A is the one which is generally 21 amino acids, whereas chain B is the one which is generally 30 amino acids. So mention any 2 applications or features of PCR. Here we can see it is generally involved in early diagnosis of the disease. It is used to detect it helps in the detection of low amount of DNA present during the amplification, and most probably it is also useful in detection of the HIV in the suspected cases. Like and share with your friends, subscribe to the channel, don't forget to like the channel and also share with your friends. Write down the comments within the comment box. So coming to the short answers, here we can see the first one is discussing about the avian flu. It's also called as bird flu. So why it is very dangerous? Because it is when we can see this is the disease which is affecting the poultry birds, and also in turns it is also called as involved in affecting the man. So it is called as zoonotic disease.
So it is also called as zoonotic disease. Here we can see the causative organism is nothing but called as avian flu, that is H5N1. It is the one which is worldwide pandemic, and it is the one which is involved in the mode of infection, that is the mode of infection is generally by means of touching of the infected organism, and infected birds can release the virus through the saliva and the feces, and all the body discharge within about 10 days. So here we can see the causative agent వచ్చేసి H5N1 అన్నమాట. So this is the name of the strain which is typically called as bird flu or avian flu virus అన్నమాట. So దీన్ని మనము how we can able to prevent it. So from the spreading to human, we can do the prevention by properly cooking the chicken to avoid it. Poultry people also use the protective clothes and wear the mask, and it also involved in the elimination of the infected birds by. So we can able to do the culling, that is nothing but complete elimination of the birds by means of burning or burrowing them. So second question వచ్చేసి honeybees are economically important, justify them. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఏ విధంగా వాట్ ఆర్ ద ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హనీ బీస్ అనేది చూడవచ్చు. సో దీంట్లో మనకు ఎన్నో రకాల ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. హనీ ఉంది, హనీ బీ వ్యాక్స్ ఉంది, వెనమ్ ఉంది, అండ్ ఆల్సో ప్రొఫోలిస్, దట్ ఈస్ ద పోలన్ గ్రెయిన్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద హనీ బీ ఉంది. సో దీన్ని మనం వేరే విధాలుగా చూడవచ్చు. సో హనీ ఇస్ ద వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోస్, గ్లూకోజ్, vitamins, minerals and water. So these are the various things. Bee wax చూసుకుంటే కాస్మెటిక్స్, polishes and also candles లో వాడడం జరుగుతుంది. Propolis is the one which is involved in the treatment of wound and the burns అన్నమాట. Bee venom is the one which is involved in the treatment of arthritis. Bees are the best pollinators because they are the one which are involved in the pollination of the angiosperm, that is the flowering plants. So third question వచ్చేసి explain in brief structure of insulin. So insulin అనేది it's generally a protein hormone which is secreted by the cells called as beta cells within the pancreas. It is generally consisting of 51 amino acids which are present in the 2 polypeptide chains. సో ఈ హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ చూసుకుంటే మనకు 2 చైన్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వన్ ఈస్ ద ఏ చైన్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద 21 అమైనో యాసిడ్, బి చైన్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద 30 అమైనో యాసిడ్స్. సో దిస్ బోత్ ద చైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ both the chains are generally connected by means of a bridge called as disulfide bridge, where we can see the both the chains are attached with each other, and we can see the insulin edaitundo it is generally synthesized in the form of proinsulin or the pro hormone, which is also called as C peptide. సో ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ 4 salient features ఆఫ్ క్యాన్సరస్ సెల్. సో ఇక్కడ మనం క్యాన్సరస్ సెల్స్ యొక్క ఫ్యూచర్స్ కానీ లేకపోతే క్యాన్సరస్ సెల్స్ యొక్క అపియరెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇది జనరల్గా దే హ్యావ్ బీన్ కేటగరైజ్ బై అన్కంట్రోల్డ్ purposeless cell divisions are taking place in the cancerous cells during the failure of the cell cycle regulation. Here we can see the salient features of the cancerous cell is the one they lack any kind of contact inhibition. So contact inhibition is nothing but it is a theory which is generally expressed by the cells, especially animal cells. When they come in the contact with all the cells, they stop the cell division anamata. So that is called as contact inhibition. So the cancerous cells generally lack the property, and they can able to grow and divide continuously. And coming to next one, they generally lack the cadherins, that is the cadherins are generally absent in the cancerous cells. Due to lack of these cadherins, the cancerous cells ఏంటంటే they can able to easily wave out from the tissue అన్నమాట. అంటే దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఈ సెల్స్ దే క్యాన్ డిటాచ్ ఫ్రమ్ దేర్ సోర్స్ అండ్ దే క్యాన్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు మెటాస్టాసిస్. And coming to third one, they are immortal. So they are generally because of the damage which was done to the DNA no longer can able to regulate the cell division and cell cycle. So we can see the immortalization is taking place, where the immortal condition is arising, where the cancerous cells are dividing vigorously and they don't have any death even though they complete the
cell cycle divisions అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు యాంజియోజెనిసిస్. సో వాట్ ఈస్ యాంజియోజెనిసిస్? యాంజియో అంటే వాస్కులర్ టిష్యూ, జెనిసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద జనరేషన్. సో జనరేషన్ ఆఫ్ వాస్కులర్ టిష్యూ దట్ ఈస్ ద బ్లడ్ వెసిల్స్ ఇస్ కాల్డ్ as యాంజియోజెనిసిస్. దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే క్యాన్సరస్ టిష్యూ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు గెట్ మోర్ O2 and nutrients because it can able to allow the blood vessels to come near to it. It causes the new formation of blood vessels and supply of blood vessels will be more in case of cancerous cells అన్నమాట. సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సో క్యాన్సర్స్ని మనం బేస్ ఆన్ ద ఆరిజిన్ వీ క్యాన్ డివైడ్ ద క్యాన్సర్స్ ఇంటూ వేరియస్ టైప్. వన్ ఈస్ ద కార్సినోమా విచ్ ఈస్ జనరలీ ద క్యాన్సర్ ఆఫ్ epithelial tissue or the cells. So it is most common type of cancer where the like skin cancer or any kind of covering which is generally covering the even the internal tissue. Next వచ్చేసి sarcoma. So sarcoma is of the cancer of the connecting tissue. And next వచ్చేసి leukemia. So leukemia is nothing but it is generally because of cancerous state of the white blood cells. So leukemia is nothing but called as blood cancer which is generally unrestricted or uncontrolled production of the white blood cells or the nothing but the corpuscle, that is the white blood corpuscles, where unproductive and unrestricted division is called as leukemia. And coming to lymphoma. So lymphoma వచ్చేసి మనకు it is nothing but called as cancer of the lymphatic system. So lymphoma is nothing but the cancer which is including the lymphatic system of the body. And next one, it is generally called as cancer that is familial cancer, that is a cancer which was inherited from the family from one generation to the other generation. Sporadic cancer. So the cancer that causes without any kind of family history is called as sporadic cancer. So sixth question వచ్చేసి describe about the procedure involved in the MRI. So MRI అనేది it's an diagnostic radiology, that is diagnostic technique which is including the we can see that it is including magnetic wave and inserting the patient with the magnetic wave. So it is called as diagnostic radiology technique anamata. So it doesn't use any kind of ionizing rays. It is very safe and it is the one which gives a very detailed picture of the organs and the soft tissues, bones and any kind of structure. MRI scanner is generally used a very giant circular magnetic tube can be used here, and it is the one which is generally involved in creating the movement across the magnetic ring, and the human body is mainly composed of water, so it can give a better picture and resolution including all the body parts here because as they react with the magnetic field. So here we can see how the generally we can able to see that here we have to remember that the protons which are generally present within the part of the water, they generally releases different kind of energy when they have been incidented with the magnetic field anamata. So here we can see the MRI scanners which are generally here present, they are able to form the images of the different tissues based on the water content of the body. And this information which was generated as a result of images, they will be created or given the input for the computer where it is creating the image. So this is generally called as photographic films, and sometimes the radio agents or like gadolinium is used to increase the accuracy. So coming to seventh question, write briefly about the different waves and interval in the ECG. So దీంట్లో చూసుకుంటే ECG is also standing for the full form called as electrocardiograph అనమాట. So it is generally involved in recording the electrical impulse or changes which are taking place in the heart during the heartbeat. So there are 12 sensors which are generally placed in the 12 places, and we can see it is generally connected to these 12 connections are given to the ECG machine. So here we can see the wave. So the wave one is called as P wave, which is representing the arterial systole. It is having the duration of 0.1 second, whereas QRS complex is the one which is generally consisting of ventricular systole. It is the one which is generally having duration of 0.08 to 0.1 seconds. Here we can see that this is generally can be created, and we can see it is generally consisting of Q, R and S, that is entire complex is made up of QRS. Q is the small negative wave, R is the tall positive wave, whereas S is the small negative wave. So this is generally created between the three waves anamata. So and next one is coming with the T wave.
So the T wave is also called as a positive wave whose duration is of 0.2 seconds అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఈ ఇంటర్వెల్ ఏదైతుందో పిఆర్ ఇంటర్వెల్ ఏదైతుందో దాని యొక్క డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 0.12 టు 0.2 సెకండ్స్ అనమాట. అండ్ వేరస్ Q2 ఇంటర్వెల్ వచ్చేసి జనరల్లీ డిపెండ్స్ ఇట్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ 0.4 seconds. ఈ టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఈస్ బిట్వీన్ ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ Q అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద T wave అనమాట. సో ఇంకోటి వచ్చేసి ఆర్ఆర్ ఇంటర్వెల్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ఇట్స్ ఎ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ 1 cardiac cycle ఆన్ నథింగ్ బట్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ 0.8 seconds అనమాట. సో 8th క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిస్క్రైబ్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ఎలిసా. సో ఇండైరెక్ట్ ఎలిసా అంటే ఏంటంటే ఎలిసా యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఎంజైమ్ లింక్ ఇమ్యూనోజార్బెంట్ ఎస్ఏ. సో దీన్ని మనము దిస్ ఇస్ ఎ ఫండమెంటల్ టూల్ విచ్ ఇస్ జనరల్లీ యూజ్ ఇన్ ద క్లినికల్ ఇమ్యూనాలజీ. సో ఇండైరెక్ట్ ఎలిసా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ majorly used for the detection of HIV virus for the suspected patients. It is done by means of indirect ELISA. So దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే it is used to detect the antibodies in the serum of the patient. So the patients లో ఉన్న సిరం ఏదైతుందో ఆ సిరంలో మనకు యాంటీబాడీస్ని కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తారు కనుక దీన్ని ఇండైరెక్ట్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకు ఆ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించిన డైరెక్ట్ యాంటీజన్ని కనుక్కోకుండా దాని వల్ల సింథసైజ్ అయిన యాంటీబాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో అవిట్లని కనుక్కొని అవిట్లని తెలుసుకొని మనము దాని యొక్క యాంటీబాడీస్ని మనం కనుక్కోవడం అనేది దాని ద్వారా సింథసైజ్ అయిన యాంటీబాడీస్ని కనుక్కుంటున్నాం కనుక దీన్ని ఇండైరెక్ట్ ఎలిసా అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ యూజ్డ్ ఇన్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ HIV antibodies which were created as a result of HIV infection. So they are called as anti-HIV antibodies, and we can see that is there we can see here we can see that the HIV antigen ఏదైతుందో it is the one which is generally added onto the well and the known antigen అంటే మనం ఈ ప్రొసీజర్లో మనము వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డిటెక్ట్ ద HIV యాంటీబాడీస్ అనమాట. సో అది బ్లడ్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా పేషెంట్కి HIV వచ్చినట్టు. సో దీంట్లో ఏంటంటే బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని డైల్యూషన్ చేసి దాంట్లో యాంటీబాడీస్ కనుక్కోవడానికి ఆల్రెడీ నోన్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలిసి ఉన్న ఒక HIV ఏజెంట్ని వాడుకొని అంటే దట్ ఈస్ యాంటీజన్ని వాడుకొని ఆ నోన్ యాంటీజన్ని వాడుకొని ఏదైతే మనము రికాంబినెంట్ HIV యాంటీజన్ ఉందో దాన్ని మనం ప్లేట్లోకి ఫస్ట్ వేసుకొని ఈ బ్లడ్ శాంపుల్ వేయడం వల్ల ఎలాంటి క్లమ్స్ ఫామ్ అయితే దెన్ ద పర్సన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద పాజిటివ్ దట్ ఈస్ హీస్ పాజిటివ్ ఫర్ ద HIV అనమాట. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ఈ విధంగా ప్రొసీజర్ అయినాక దెన్ వీ విల్ యాడ్ ద పేషెంట్ యాంటీసిరమ్. దాంట్లో మనకు ఈ యాంటీసిరమ్ ఏదైతుందో దీన్ని మనం పూర్తిగా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఈ యాంటీజన్కి యాంటీబాడీస్ బైండ్ అయినాక నెక్స్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద సెకండరీ యాంటీబాడీ దట్ ఈస్ ద ఎంజైమ్ లింక్ యాంటీ హ్యూమన్ యాంటీబాడీస్ ఏవైతున్నాయో దాన్ని వాడడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని వాడడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇప్పటివరకు ఉన్న కలర్లెస్ రియాక్షన్ కాస్త కలర్డ్ రియాక్షన్ అవుతుంది అనమాట. సో దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది మనకు యాంటీజన్ యాంటీబాడీ ఇంటరాక్షన్స్ అనేది జరుగుతుంది. సో మనకు ఈ particular known antigen with antibody from the blood serum and the secondary antibody, this entire complex will be created which is generally involved in the formation of the colored complex. This colored complex will be detected by the calorimeter anamata. So that is generally called as even we can use the spectrophotometry. So ikkada em jarugutundi manam clear ga cheppukovalanunte ikkada known antigen of HIV known antigen. So this is the antibody from the blood circulation and this is the second antibody which is from the which is generally having the enzyme molecule where they are able to involved in converting the substrate into product. So this product ఏదైతే ఫామ్ అయిందో as a reaction of the secondary antibody that will be detected by the spectrophotometry. So HIV is the one which has been confirmed by the ELISA, that is especially indirect ELISA anamata. So sometimes we have to take care that there may be false positive or false negative will be arising as a result of this clinical immunological procedure. So here we have done with the second year zoology and so this is about the full chapter and the intermediate PYQ series and the entrance examinations. So thank you for watching the video and subscribe to your friends and also write down the comments within the comment box and like and share with your friends. Thank you for watching.